Вместе с сыном Шивананда Сен пришел к Шри Чайтанье Махапрабху. Он подвел сына к нему и велел сыну поклониться лотосным стопам Господа. Krishna kaha bole Prabhu, bolena bar bar, tabu Krishna nam balakna kore uchar. Again and again, Sri Chaitanya Mahaprabhu asked the boy to chant the name of Krishna, but the boy would not utter the holy name. Шри Чайтанья Махапрабху стал просить сына Шивананды Сена произнести имя Кришны, но мальчик молчал. Shivananda balakere baho jatna korila, tabu se balak Krishna nam na kohila. Although Shivananda Sen tried with much endeavor to get his boy to speak Krishna's holy name, the boy would not utter it. Как ни пытался Шивананда Сен заставить мальчика произнести святое имя Кришны, тот хранил молчание. Prabhu kohe aminam jagate lawailun, stavare puryanta Krishnanam kailun. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, I have induced the whole world to take to the holy name of Krishna. I have induced even the trees and immovable plants to chant the holy name. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Я заставил весь мир повторять святое имя Кришны. Я заставил делать это даже деревья и другие растения». И Харе Narilun Krishna Nam Kahaite Suniya Sarup Gosai Lagila Kohite. But I could not induce this boy to chant the holy name of Krishna. Hearing this, Sarup Damodar began to speak. Но этого мальчика я не могу заставить повторять святое имя Кришны. Услышав это, Сварупа Дамодара Госвами заговорил. Tumi Krishna Nam Mantra Koila Upadeshe Mantra Pawa Koro Age Na Kore Prakashe. My dear Lord, he said, you have given him initiation into the name of Krishna, but after receiving the mantra, he will not express it in front of everyone. Мой Господь, Ты посвятил его в повторение имени Кришны, поэтому, получив от Тебя мантру, он не хочет произносить ее в присутствии других. Mani mani jape muke na kore akyan, e ihar manakata koreanuman. This boy chants the mantra within his mind, but does not say it aloud. That is his intention as far as I can guess. Этот мальчик произносит мантру в уме, а не вслух. Я думаю, в этом все дело. Ardin Kohina Prabhu Parapuridas Eshlok Koriteho Korila Prakash. Another day when Sri Chaitanya Mahaprabhu said to the boy, recite my dear Puridas, the boy composed the following verse and expressed it before everyone. На другой день Шри Чайтанья Махапрабху сказал сыну Шивананды Сена: «Дорогой Пуридас, почитай мне стихи». И мальчик тут же сочинил следующий стих и продекламировал его перед всеми. Shravaso Kuvalayam Akshnor Ajanam Uraso Mahendramanidam Vrindavan Ramaninam Mandanam Akilam Harir Jayati. Lord Krishna is just like a bluish lotus flower for the ears. He is ointment for the eyes, a necklace of Indranila gems for the chest, and universal ornaments for the gopi damsels of Vrindavan. Let that Lord Hari Krishna be glorified. Господь Шри Кришна подобен цветку голубого лотоса для ушей. Он как сурьма глаз, ожерелье из драгоценных камней Индранила для груди. Все украшения вместе взятые для пастушек Вриндавана. Хвала Господу Шри Хари Кришне. Satvatsarera Shishu
nahi adyayan. Aichi shloka kori loker chamatkaraman. Although the boy was only 7 years old and still had no education, he composed such a nice verse. Everyone was struck with wonder. Хотя мальчику исполнилось всего 7 лет, и он еще ничему не учился, он сочинил этот замечательный стих. Все были поражены. Chaitanya Prabhu Mahima Brahmadi Deva Jara Nahi Pai Simha. This is the glory of Sri Chaitanya Mahaprabhu's causeless mercy, which even the demigods headed by Lord Brahma cannot estimate. Таково величие беспричинной милости Шри Чайтаньи Махапрабху, которую не способны измерить даже полубоги во главе с Господом Брахмой. Bhaktagan Prabhu Shangi Rahi Charimasi Prabhu Agya Dila Sabe Gela Gauradeshe. All the devotees remained with Sri Chaitanya Mahaprabhu continuously for 4 months. Then the Lord ordered them back to Bengal, and therefore they returned. Все преданные оставались вместе со Шри Чайтаньей Махапрабху в течение 4 месяцев. После этого Господь велел им возвращаться в Бенгалию, что они и сделали. Tansabara Shangi Prabhu Shila Bhaigyan Taragele Punahoila Unmada Pratan. As long as the devotees were in Nilachal or Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu maintained his external consciousness. But after their departure, his chief engagement was again the madness of ecstatic love of Krishna. Пока бенгальские преданные находились в Нилачале, Джаганнатха-Пури, Шри Чайтанья Махапрабху поддерживал внешнее сознание. Но после их ухода он снова большую часть времени стал проводить погруженный в безумие экстатической любви к Кришне. Throughout the entire day and night, Sri Chaitanya Mahaprabhu directly relished Krishna's beauty, fragrance, and taste, as if he were touching Krishna hand to hand. Guru Maharaj, the connection is very poor, very strong back noise. Maybe you can connect by wire. The connection is poor. The sound quality is poor. Very, very heavy in here at the moment. А там включен у кого-то микрофон? Нет, это у Гуру Махараджа. The connection is poor, Guru Maharaj. Yeah, I think it's because of heavy rain. I see. Там дождь сильно идет, поэтому фоновый шум. Целыми днями и ночами Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался красотой, ароматом и вкусом Кришны, как если бы касался его своими руками. Should we continue or not? Yes. Ek din Prabhu Gela Jagannath Darshan Simadvari Dalayashi Korila Vandane. One day when Sri Chaitanya Mahaprabhu went to visit the temple of Lord Jagannath, the gatekeeper at the Singadwara approached him and offered respectful obeisances. Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху шел в храм Господа Джаганнатхи, привратник, стоящий у Симхадвары, подошел к нему и почтительно поклонился. Харе Bale Kota Krishna More Prananath More Krishna Dekau Bale Dari Tarahat. The Lord asked him, "Where is Krishna, my life and soul? Please show me Krishna." Saying this, he caught the doorkeeper's hand. Господь спросил его: «Где Кришна, сокровище моей жизни? Будь добр, покажи мне Кришну». С этими словами он схватил привратника за руку. Rajendranandan
Aisha tumi more shange karana darshan. The doorkeeper replied, the son of Maharaj Nanda is here. Please come along with me and I shall show you. Привратник ответил: сын Махараджа Нанда здесь. Пожалуйста, пойдем со мной, я покажу тебе его. Tumi more shaka dekaha kaha prananath. Eta boli jagamohan gela daritarhat. Lord Chaitanya said to the doorman, you are my friend. Please show me where the Lord of my heart is. After the Lord said this, they both went to the place known as Jagamohan, where everyone views Lord Jagannath. Господь Чайтанья сказал привратнику: ты мой друг, пожалуйста, покажи мне, где Господь моего сердца. Сказав это, Господь вместе с привратником пошел в храмовую залу Джагамохана, где все собираются, чтобы увидеть Господа Джаганнатху. Sehaboli Edeka Shri Purushatam Netra Badiya Tumi Koraha Darshan. Just see, the doorkeeper said, here is the best of the personalities of Godhead. From here you may see the Lord to the full satisfaction of your eyes. Посмотри, воскликнул привратник, вот лучшая из личностей Бога. Отсюда ты можешь смотреть на Господа, сколько глазам твоим угодно. Garuder Pachirahi Korina Darshan Dekena Jagannath Hoy Murali Vandan. Sri Chaitanya Mahaprabhu stayed behind the huge column called the Garuda Stamba and looked upon Lord Jagannath. But as he looked, he saw that Lord Jagannath had become Lord Krishna with his flute to his mouth. Шри Чайтанья Махапрабху встал за огромной колонной, именуемой Гаруда Стамбхой, и принялся смотреть на Господа Джаганнатху, но вместо Господа Джаганнатхи он увидел Господа Кришну с флейтой у губ. Elila Nijagrante Raganatas Gorangastava Kalpa Vrikshe Koriachen Prakash. In his book known as Gorangastava Kalpa Vriksha, Raghunath Das Goswami has described this incident very nicely. В своей книге «Гуранга Става Калпаврикша» Рагунатха Дас Госвами замечательно описывает этот случай. Kvame kanta Krishnas Tvaritam Ihatam Lokaya Sake Kvame Vete Dvaradipam Abhivadan Unmada Iva Jutam Gacha Drashtum Priyam Iti Taduktena Dvitatad Bujantar Gorango Ridaya Udayan Mamariyati. My dear friend, the doorkeeper, where is Krishna, the Lord of my heart? Kindly show him to me quickly. With these words, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu addressed the doorkeeper like a madman. The doorkeeper grasped his hand and replied very hastily, come, see your beloved. May that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu rise within my heart and thus make me mad also. Мой дорогой друг-привратник, где Кришна, Господь моего сердца? Поскорей, покажи его мне. С этими словами Господь Шри Чайтанья Махапрабху, как безумный, обратился к привратнику. Привратник взял Господа за руку и поспешно ответил: идем, мы увидим твоего возлюбленного. Пусть же Господь Шри Чайтанья Махапрабху проявится в моем сердце и сделает меня таким же безумцем. Hena Kali Gopal Balab Oglagailo Yanka Ganta Adisaha Arate Bajila. The offering of food known as Gopal Balaba Boga was then given to Lord Jagannath, and the artik was performed with the sound of the conch and the ringing of bells. В тот момент Господу Джаганнатхе преподносили утреннее угощение Гопала Прабхога, и шло арати, сопровождавшееся гудением раковины, звоном колоколов.
prasad lava prabhutai koila agaman. When the artik finished, the prasadam was taken out, and the servants of Lord Jagannath came to offer some to Sri Chaitanya Mahaprabhu. После окончания арати, когда прасад унесли с алтаря, служители Господа Джаганатхи вышли, чтобы дать часть этого прасада Шри Чайтанье Махапрабху. Mala parang prasadilo prabhu hate aspada durilahu jargande manamate. The servants of Lord Jagannath first garlanded Sri Chaitanya Mahaprabhu and then offered him Lord Jagannath's prasadam. The prasadam was so nice that its aroma alone, to say nothing of its taste, would drive the mind mad. Служители Господа Джаганатхи сначала надели Шри Чайтанье Махапрабху гирлянду, а затем преподнесли прасад Господа Джаганатхи. Тот прасад был так прекрасен, что один его аромат, не говоря уже о вкусе, мог свести с ума кого угодно. Bahumulya prasad se atu sarvatam tara alpa kawite seva korila jatam. The prasadam was made of very valuable ingredients. Therefore, the servant wanted to feed Sri Chaitanya Mahaprabhu a portion of it. Прасад был приготовлен из очень дорогих продуктов, поэтому служитель захотел преподнести часть его Шри Чайтанье Махапрабху. Tara Palawa Prabhu Jivati Jodidila or Sabdinder Anchale Bandila. Sri Chaitanya Mahaprabhu tasted a portion of the prasadam. Govinda took the rest and bound it in the end of his wrapper. Шри Чайтанье Махапрабху попробовал немного прасада, а все остальное Говинда забрал и завязал в край своей накидки. Koti Amrita Spada Prabhu Chamatkar Sarvange Gunakate Vahi Achuda. To Sri Chaitanya Mahaprabhu, the prasadam tasted millions upon millions of times better than nectar, and thus he was fully satisfied. The hair all over his body stood on end, and incessant tears flowed from his eyes. Для Шри Чайтаньи Махапрабху прасад в миллионы раз превосходил по вкусу нектар, и он остался очень доволен. Волосы на его теле стали дыбом, а из глаз потоком лились слезы. Dravye etaspada hoiti ailo Krishna adaramrita ite sancharila. Sri Chaitanya Mahaprabhu considered, where is such a taste in this prasadam come from? Certainly it's due to it having been touched by the nectar of Krishna's lips. Шри Чайтанья Махапрабху стал думать, откуда у этого прасада такой вкус. Наверняка на нем остался нектар с уст Кришны. Hey Budye Mahaprabhu Prema Vesha Hoila Jagannath Sevak Deke Sam Varana Koilo. Understanding this, Sri Chaitanya Mahaprabhu felt an emotion of ecstatic love for Krishna, but upon seeing the servants of Lord Jagannath, he restrained himself. Подумав об этом, Шри Чайтанья Махапрабху ощутил прилив экстатической любви к Кришне, но в присутствии служителей Господа Джаганатхи сдержал себя. Sukriti Labhya Selalava Bolane Barbar Ishara Sevak Puche Ki Arta Ihar. The Lord said again and again, only by great fortune may one come by a particle of the remnants of food offered to the Lord. The servants of the Jagannath temple inquired, what is the meaning of this? Господь повторял снова и снова, только тот, кому очень повезло, может получить крошку остатков пищи, поднесенной Господу. Служители храма Джаганатхи спросили, что это значит? Purport, the remnants of Krishna's food are mixed with his saliva. In the Mahabharata and the Skanda Purana, it is stated, Mahaprasadi Govinde, Nama Brahmani Vaishnave, Svalpa Punya Patam Rajan,
vishvaso naiva jayate. Persons who are not very highly elevated in pious activities cannot believe in the remnants of food prasadam of the Supreme Personality of Godhead, nor in Govinda, the holy name of the Lord, nor in the Vaishnavas. Остатки трапезы Кришны несут на себе его слюну. В Махабхарате и Сканда-Пуране сказано: Махапрасады Говинде, Нама, Брахмани Вайшнаве, Свалпа Пунья Ватам Раджан Вишвасунаева Джаяте. Люди, у которых не хватает благочестия, не имеют веры ни в остатки пищи, прасад Верховной Личности Бога, ни в Говинду, ни в Святое Имя, ни в Вайшнавов. So that if you wondered the meaning of that prayer that we chant, or one of the prayers that we chant before taking prasadam, this is the meaning here. На тот случай, если кто-то не знает смысл одной из молитв, которые мы произносим перед прасадом, то здесь дается ее перевод. So that is to say that those who relish prasadam and who show respect to prasadam are highly elevated in pious activities. Эту молитву можно перефразировать и так: тот, кто ест прасад и способен оценить его по достоинству, он, несомненно, совершал в прошлом много благочестивых поступков. Therefore, the devotees, the ISKCON devotees, are very fortunate. Так что преданные в ИСККОН очень удачливы. Once Brother Prabhupada quoted the verse that persons who have yesham tvantakata papam jananam punya karmanam tedvan vamohanirmukto vajantimam ridavrataha. Persons who have acted piously in this life and in previous lives engage in my devotional service with determination. Шрила Прабхупада как-то процитировал стих, это 7.28 из Бхагавад-гиты: «Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне». And a devotee asked that we did not perform any pious activities in this life or in previous lives. So how come we are able to engage in devotional service? И один преданный задал вопрос. Он сказал, что мы вот, к примеру, не совершали благочестивые поступки ни в этой жизни, ни в прошлой. Как же тогда мы смогли стать на путь преданного служения? And Srila Prabhupada said, I have created your pious activities. И Шрила Прабхупада на это ответил: это я создал ваше благочестие. Well, he did that by powerfully preaching the holy name of the Lord and convincing so many people to take to the process of Krishna consciousness. Как он это сделал? А сделал он это мощно, проповедуя сознание Кришны повсеместно и убеждая людей принять метод сознания Кришны. Of course, Krishna consciousness, Krishna conscious activities are much higher than simply pious activities. Ну, разумеется, деятельность сознания Кришны находится на гораздо более высоком уровне, чем просто благочестивые поступки. But still, the effects of pious activities are automatically included. Так что можно сказать, что в преданное служение автоматически входят уже плоды благочестивых поступков. Just like if you have $100, automatically you have $10 and $20. К примеру, если у вас есть $100, то автоматически у вас есть и 10, и $20. So by convincing
so many persons to take to Krishna consciousness and become devotees, Srila Prabhupada automatically also created pious activities and results of pious activities for them. Так что, убедив множество людей принять метод сознания Кришны и посвятить себя преданному служению, Шрила Прабхупада автоматически создал у людей благочестие и плоды этого благочестия. So taking prasadam is a very, very important aspect of Krishna consciousness. Таким образом, принятие прасада представляет собой очень важный аспект сознания Кришны. Prasad seva, to serve prasadam. Мы говорим прасад сева или служение прасаду. To respect prasadam. Говорим также почитать прасад, оказывать ему почтение. The prayer says Sayanamrita Pau, not Sayanamrita Cow. It means we are getting prasadam, respecting prasadam, not just simply eating prasadam. В другой молитве прасадной говорится «Сей анамрита пау». Там важно, что именно пау, а не кау. Кау означает есть, а пау означает оказывать почтение. Mm-hmm. So taking prasadam and of course distributing prasadam is a very important aspect of Krishna consciousness. И не менее важным аспектом сознания Кришны, помимо приема прасада, является также распространение прасада. Prabhu kohi Антья-лила Krishna Dharamrita Brahmadi Durlabha Nindaye Amrita. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, "These are remnants of food that Krishna has eaten and thus turned to nectar with his lips. It surpasses heavenly nectar, and even such demigods as Lord Brahma find it difficult to obtain." Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Это остатки пищи, которую вкушал Кришна и которую прикосновением своих уст он превратил в нектар. С ним не сравнится нектар с райских планет, и даже такие пловы, как Господь Брахма, могут отведать их не так часто». Krishna Jai Bhuktasesh Tar Phelanam Tar Ekalaba Jai Pai Se Bhagyavan. Remnants left by Krishna are called Phela. Anyone who obtains even a small portion must be considered very fortunate. Остатки пищи Кришны именуются пхела. Любой, кому досталась хотя бы крошка от них, может считать себя очень удачливым человеком. Samanya Bhagya Hoite Tar Prapti Nahi Hoy Krishner Janti Purna Kripa Se Tahapai. One who is only ordinarily fortunate cannot obtain such mercy. Only persons who have the full mercy of Krishna can receive such remnants. Обычной удачи недостаточно, чтобы обрести такую милость. Только те, кто обрел полную милость Кришны, могут получить остатки его трапезы. Sukriti Shabde Kali Krishna Kripa Hetu Punya Se Jara Hoy Fela Pai Se Dhanya. The word Sukriti refers to pious activities performed by the mercy of Krishna. One who is fortunate enough to obtain such mercy receives the remnants of the Lord's food and thus becomes glorious. Слово «сукрити» означает благочестивые поступки, совершенные по милости Кришны. Тот, кто достаточно удачлив, чтобы обрести такую милость, получает остатки пищи Господа и покрывает себя славой. Eta bole prabhuta sabare vidai dilo upal bhog dekya prabhu nija basha aila. After saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu bade farewell to all the servants. After seeing the next offering of food to Lord Jagannath, a function known as upala bhoga, he returned to his own quarters. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху попрощался со служителями. Побывав на еще одном подношении пищи, церемонии Упала Бхога, Господу Джаганатхи, он вернулся домой.
Madhyan Karya Koila Bhiksha Nivahan Krishna Dharma Amrita Sada Antare Smaran. After finishing his noon duties, Sri Chaitanya Mahaprabhu ate his lunch, but he constantly remembered the remnants of Krishna's food. Выполнив полуденные обязанности, Шри Чайтанья Махапрабху пообедал, но воспоминание о вкусе прасада Кришны не выходило у него из головы. Bahya Kritya Korene Preme Garagaraman Kashte Sambarana Koren Aveshangan Prabhu Kohe A. 1 minute. Sri Chaitanya Mahaprabhu performed his external activities, but his mind was filled with ecstatic love. With great difficulty, he tried to restrain his mind, but it would always be overwhelmed by very deep ecstasy. Шри Чайтанья Махапрабху делал все то же, что и обычно, но при этом его ум переполнял экстатическая любовь. Большим трудом он сдерживал свой ум, который все время был погружен в глубочайший духовный экстаз. Sandhya Kritya Kori Puna Nijagana Shange Nibrite Vasila Nana Krishna Katarange. After finishing his evening duties, Sri Chaitanya Mahaprabhu sat down with his personal associates in a secluded place and discussed the pastimes of Krishna in great jubilation. Выполнив свои вечерние обязанности, Шри Чайтанья Махапрабху сел вместе со своими ближайшими спутниками в уединенном месте и, охваченный великим счастьем, стал обсуждать игры Кришны. Prabhu Ringiti Govinda Prasadanila Puri Bharatiri Prabhu Kichu Pataila. Following the indications of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Govinda brought the prasadam of Lord Jagannath. The Lord sent some to Paramananda Puri and Brahmananda Bharati. По желанию Шри Чайтаньи Махапрабху, Говинда принес прасад Господа Джаганнатхи. Часть его Господь послал в Парамананде Пури и Брахмананде Бхарати. Ramananda Sarvabhama Swarupadi Gane Sabare Prasad Dila Korea Vantane. Sri Chaitanya Mahaprabhu then gave shares of the prasadam to Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, Sarup Damodar Goswami, and all the other devotees. Затем Шри Чайтанья Махапрабху раздал прасад Рамананде Раю, Сарвабхауме Бхаттачарье, Сварупе Дамодаре Госвами и всем другим преданным. Prasadir Surabhya Madhurya Koreyasvadan Alokik Asvadi Sabar Vishmita Hoilaman. As they tasted the uncommon sweetness and fragrance of the prasadam, everyone's mind was struck with wonder. Ощутив необычайную сладость и аромат прасада, все пришли в изумление. Prabhu Kohi Aishab Hoi Prakrita Drabya Aikshava Pura Maricha Ilaicha Labanga Gavya Rasavasa Gudatvaka Adi Jatashab Prakrite Vastur Svada Sabaranubhav. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, these ingredients such as sugar, camphor, black pepper, cardamom, cloves, butter, spices, and licorice are all material. Everyone has tasted these material substances before. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, все ингредиенты, из которых состоят эти кушания, сахар, камфора, черный перец, кардамон, гвоздика, масло, специи, солодка, материальные. Вы все не раз пробовали их. Purport: the word prakrita refers to things tasted for the sense gratification of the conditioned soul. Okay, go ahead. Комментарий. Слово «пракрита» относится к продуктам, которые используются для удовлетворения чувств обусловленной души. Such things are limited by the material laws. Все они ограничены материальными законами. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to make the point that material things have already been experienced by materially absorbed persons who are interested only in sense gratification. Шри Чайтанья Махапрабху имел в виду, что эти материальные продукты давно известны материалистичным людям, которых интересует только чувственное наслаждение. Saidravya eta ashvada
Ganda lokatita ashvada korea deka sabar pratita. However, the Lord continued, in these ingredients there are extraordinary tastes and uncommon fragrances. Just taste them and see the difference in the experience. Однако, продолжал Господь, прасад этот наполнен необыкновенным вкусом и ароматом. Попробуйте и сами ощутите разницу. Ashvada duri rahu jar gande matiman apana vina anya madhurya koraya vishmaran. Apart from the taste, even the fragrance pleases the mind and makes one forget any other sweetness besides its own. Что говорить о вкусе, когда один только аромат этого прасада радует сердце и заставляет позабыть все остальные удовольствия? Tate e dravye Krishna darasparsha hoila adarer guna sab ihate sancharila. Therefore, it's to be understood that the spiritual nectar of Krishna's lips has touched these ordinary ingredients and transferred to them all their spiritual qualities. Очевидно, что этой пищи, приготовленной из обычных продуктов, коснулся духовный нектар с уст Кришны, и пища эта стала обладать теми же духовными свойствами, что и его уста. Purport: since everyone had previously tasted these ingredients, why had they become extraordinary and spiritually delicious? Комментарий. Как могли обрести столь необычайно духовный вкус продукты, которые все много раз пробовали до этого? This was proof that food prasadam becomes uncommonly flavorful and delicious by touching Krishna's lips. Это доказывает, что прасады коснулись губы Кришны, и это наполнило его необычайным ароматом и вкусом. So this section is in this section, Sri Chaitanya Mahaprabhu is explaining a very, very important aspect of Krishna conscious philosophy. В этой группе стихов Господь Чайтанья Махапрабху затрагивает очень важный аспект философии сознания Кришны. That food offered to Krishna becomes transformed into spiritual foodstuff. Он подчеркивает здесь, что пища, предложенная Кришне, одухотворяется. Of course, it must be offered in the proper way, according to proper rules and regulations, and especially with bhakti. Конечно, очень важно, что пища эта была предложена надлежащим образом в соответствии с существующими правилами, и самое главное, чтобы это было сделано с бхакти. As Krishna says in the Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam To Yam Yome Bhaktya Prayachati Tadaham Bhaktyo Paritam Ashnami Prayatatmanaha. If one offers me with love and devotion a leaf, fruit, flower, or water, I will accept it. Как сам Кришна говорит в Бхагавад-гите, если кто-то предложит мне с любовью и преданностью воду, листок, цветок или плод, я приму это подношение. So it's a very important aspect of Krishna consciousness that devotees should only take Krishna prasadam. Поэтому очень важный аспект сознания Кришны заключается в том, что преданные должны есть только Кришна прасад. If a food is prepared by non-devotees, if it's not offered to Krishna, they are imbibing it with their karma. Пища, которая приготовлена непреданными и не предложена Кришне, впитывает в себя карму мирских людей, которые ее приготовили. And this is detrimental for a devotee's consciousness to eat such foodstuffs. И эта пища довольно пагубно воздействует на сознание преданного. But simply by taking prasadam offered to Krishna, one's consciousness becomes transformed, it becomes spiritualized. С другой стороны, если человек ест прасад, пищу, предложенную Кришне, его сознание преобразуется и одухотворяется. Therefore, to offer foodstuffs to Krishna, to respect the prasadam,
is one of the fundamental pillars of Krishna consciousness. Поэтому предложение Кришне прасада и почтительное принятие прасады – это одна из основ сознания Кришны. Alokik gandasvada anya vishmaran mahamada koi e Krishna darer gun. A fragrance and taste that are uncommon and greatly enchanting and that make one forget all other experiences are attributes of Krishna's lips. Необычайный аромат и вкус, способность опьянять и заставлять забыть все другое – все это свойства губ Кришны. Anek sukriti iha hawache samprapti sabi e ashvada kori mahabhakti. This prasadam has been made available only as a result of many pious activities. Now taste it with great faith and devotion. Мы получили доступ к этому прасаду, совершив множество благочестивых поступков. Вкушайте же его с великой верой и преданностью. Hari dvani kori sabe koila ashvadan ashvaditi prema mata koila sabarman. Loudly chanting the holy name of Hari, all of them tasted the prasadam. As they tasted it, their minds became mad in the ecstasy of love. Громко повторяя святое имя Хари, преданные приступили к еде. Стоило им почувствовать вкус прасада, как их сердца охватил безумный экстаз любви к Богу. Okay, so we'll finish at this point. Давайте на этом стихе остановимся. Yes, we've got a question from Karpura Manjari Mataji. You have quoted the verse from Bhagavad Gita 7:28 regarding persons who have acted piously in previous lives and in this life. What exactly is meant by pious activities? What kind of piety one should have? Some spiritual piety or just material pious activities? Карпури Манджари Матаджи спрашивает, что подразумевается вот в этом стихе из Бхагавад-гиты 7.28 под благочестием? Духовное благочестие или материальная благочестивая деятельность? Actually, both. Ну и то, и другое. At least, of course, one should have some material piety, or at least usually persons who have material piety are in a better position to take to Krishna consciousness, at least theoretically. Ну, на худой конец идет и мирское благочестие, потому что человек, у которого есть хотя бы мирское благочестие, у него уже есть какие-то шансы обрести сознание Кришны, по крайней мере, в теории. But on the other hand, sometimes persons who are pious and in the mode of goodness, they become overly attached to that mode of living and therefore don't take to Krishna consciousness. Это с одной стороны. С другой стороны, люди материально благочестивые, находящиеся в гуне благости, иногда чрезмерно привязываются к такому образу жизни и не горят желанием встать на путь сознания Кришны. Then again, as I mentioned, there are persons who didn't lead pious lives, but, by the mercy of Guru and Krishna, they came in contact with Krishna consciousness. И потом, опять же, есть еще люди, как я уже упомянул, которые не совершали в прошлом благочестивых поступков, однако, по милости Гуру и Кришны, смогли соприкоснуться с сознанием Кришны. So we can say they have some spiritual piety, even they don't have material piety. Про таких людей можно сказать, что у них есть некое духовное благочестие при отсутствии какого-либо материального благочестия. So could be material piety and could be spiritual piety, but best if both. Так что здесь может подразумеваться как материальное благочестие, так и духовное, но лучше, когда есть и то, и другое. А можно задать вопрос? Харе Кришна. Hare Krishna.
Гуру Махарадж, вы так красиво, ну вот прочитали, что Чайтанья Махапрабху, ну, чувствовал вкус прасада, как с губ Кришны. Это вообще такие красивые слова, если это подумать, то, ну, вообще даже нет слов, как это красиво сказано вообще, что это аромат губ Кришны. You have read beautiful verses wherein it is stated that the taste of Krishna prasadam is the nectar of Krishna's lips. It's very beautiful. То есть все, что соприкасается с Кришной, оно преображается, и у него появляется другая консистенция, да, и только преданные могут почувствовать вот это преображение к тому, к чему прикасается взгляд Кришны, да. In other words, everything which comes in contact with Krishna or everything upon which Krishna casts his glance becomes transformed, but only devotees can realize that. Is it true? Гуру Махарадж, я еще хотела вам рассказать, что одно вот у меня была такая ситуация, когда вы приезжали в Рижский храм, в Ригу. Repeat that question, please, there. The first one? Yes. Давайте я еще раз сформулирую, да, первую часть вопроса. The question was that in this verses it is stated that prasadam has special taste because it was touched by the nectar of Krishna's lips. The question was, is it true regarding any other thing which is connected with Krishna, but on the other hand, only devotees can realize that everything which was in contact with Krishna gets some special qualities like prasadam. Yes, that's true, but as you say, generally that's only really appreciated by devotees, although also in some cases, even non-devotees, they may get some realization, some special mercy just by taking prasadam or coming in contact with something that's been offered to Krishna. That's why many people become devotees through taking prasadam. Да, вы все правильно сказали и правильно отметили, что в основном преданные способны оценить духовные свойства прасада и всего, что связано с Кришной. Но бывают случаи, когда и люди мирского склада могут по особой милости ощутить прелесть прасада и также сами стать преданными. Гуру Махарадж, я еще хотела вам рассказать, что, это, наверное, относится и к другим вещам тоже, что, когда соприкасаются с нами, чуть-чуть, когда соприкасаются с нами, например, вот, когда вы приезжали в Рижский храм, когда это еще было в 1991 году, в 1991 году, вы жили на 2-м этаже здания, и там как сказать, я очень хотела заняться служением. Я еще только тогда была, первый раз недавно пришла в сознание Кришны, я мыла лестницу около вашей квартиры. И в это время вы поднимались наверх, и вы знаете, Гуру Махарадж, я хотела поделиться вам этим, как секретом, что вот тряпка сама по себе, она стала какой-то очень нежной, я никак не могу забыть вот консистенцию вот этого материала тряпки, почему-то даже вот тряпка поменяла свою консистенцию, она настолько стала нежной, и вот вообще атмосфера пропиталась такой любовью, что я никак не могу забыть это состояние, хотя прошло очень много времени. То есть хотела вам сказать, что все это преображается, когда соприкасается с Кришной. I wanted to share my experience of how material things become spiritualized when they come in contact with Krishna. I remember when you visited Riga temple in 1991, I was just a newly joined devotee. You were staying upstairs and I was washing the staircase with a rug, and you just passed by, and I felt that the rug itself became very soft. It's changed its qualities, and I still remember the soft touch of this rug, and I felt this love which was emanating from you when you just passed by.
Харе Кришна.